Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty at iExamB. Welcome in the landmark judgment series that is exclusively going on at Legal Beat. इस सीरीज में हम लोग सारे लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करते हैं एवरी 15 डेज. अगर आपने बाकी के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो आई वुड सजेस्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के वीडियोस भी चेक कर लीजिए. हर 15 डेज में जो लैंडमार्क जजमेंट्स पास होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट होते हैं दैट आई ट्राई टू कवर एंड दोज आर नॉट ओनली बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ट्राई टू कीप अ टच ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट्स एज वेल. जितना मुझसे हो सके मैं एक वीडियो में उतना कंप्राइज करने की कोशिश करती हूँ. एंड अगर आपने मिस किया है सीरीज को तो डेफिनेटली आप इसको जाकर चेक कर लीजिए बिकॉज ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रेपरेशन के लिए, या फिर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, जुडिशरी, जहाँ पे भी लॉ सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर्स, लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स क्या क्या है ये हमें सबको पता होने चाहिए. लेटेस्ट जजमेंट्स जो आ रहे हैं, लैंडमार्क इज समथिंग विच इज लैंडमार्क, बट लेटेस्ट में जो लैंडमार्क जजमेंट्स जहाँ पे लॉ पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, दैट वी नीड टू बी अपडेटेड बिकॉज लॉ इज समथिंग विच इज अ वेरी डायनेमिक फील्ड. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है यू कैन रीच आउट टू अस ऑन hello@iexamb.com or you can also write in the comment section of this video. Landmark judgments that I'm going to cover in this video will be starting from 16th of May to 31st of May 2023. 1st to 15th of May also I have released the previous video on that. You can check it out. इन PPTs को भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, अपने पास प्रिंटआउट्स भी निकाल कर रख सकते हैं ताकि आपके पास एक क्रिस्प कंटेंट रेडी हो जजमेंट्स के लिए और आप हमेशा इसको रिवाइज करते रह सकते हैं. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो या फिर आप इन साइटेशंस को भी यूज कर सकते हैं इन योर रिसर्च और एनीवेयर. Before we start, I would like to give you some updates about the UGC NET law mock test that is available at iExamB's website. It is a free mock test and I would like to recommend everybody who is going for the UGC NET law examination, please visit the website and attempt these mock tests that are available. These are very important in strategizing your preparation. अभी आखिरी के कुछ दिन बचे हैं, 10 to 15 डेज समझ लीजिए, तो उसके लिए आपको प्रेपरेशन एकदम राइट डायरेक्शन में करना होता है. सो मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं. उसके अलावा सेबी ग्रेड ए लीगल की ऑनलाइन कोर्स एंड एक्सपर्ट फैकल्टी के बारे में अगर आपको अभी तक नहीं पता है, आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी टू विजिट www.iexamb.com and check all the details about the course. We also have an interview guidance course that has been launched for law clerk. ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर आपने इस के बारे में पढ़ा होगा या फिर आप इसके अपीयर कर रहे हैं, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे, बेंचेस औरंगाबाद, नागपुर एंड प्रिंसिपल सीट एट बॉम्बे, इनके मॉक इंटरव्यूज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं. इसकी भी डिटेल्स आप लोग चेक कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल दैट आई हैड टू अपडेट यू अबाउट एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, वाई बालाजी वर्सेस कार्तिक देसारी एंड अनदर एक्सेट्रा. This was the judgment that has been passed by the Honorable Supreme Court on 16th of May. This is actually a special leave petition that has been passed against two orders of one high court only. मतलब दो orders के against एक साथ petition को combine कर दिया गया है and this is about for the refusal of the high court. High court has actually refused to extend time for completion of investigation and another challenging an order passed by division bench of the high court that has granted time, limited time to ED, that is enforcement directorate को क्या करना था. ED क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है केसेस में, to access certain documents that are available on the record in special court trying to predicate certain offences. So the facts of the case are that there was a recruitment in Metropolitan Transport Corporation in state of Tamil Nadu. तो उससे रिलेटेड कुछ पोस्ट निकली थी एंड उन पोस्ट से रिलेटेड एक कैंडिडेट से पैसे लिए गए थे. सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैड गिवन वाज अराउंड 2,60,000 फॉर सिक्योरिंग हिज जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर. तो ये काफ़ी कॉमन फॉर्म ऑफ करप्शन है जो हो रहा है एक्चुअली सोसाइटी में. सो ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया है एंड इसमें FIR भी लॉन्च हुई है अंडर सेक्शन 406, 420 रेड विद 34 ऑफ द IPC. So when it went to the ED did not get sufficient time to investigate as well. This was also one of the plea and this was the ground. The special leave petition that was filed was relating to the High Court's judgment that was granting limited relief to ED for investigating the documents and refusing the extension of time for completion of investigation. So when this matter went to the Honorable Supreme Court held that the acquisition of proceeds of crime in corruption case is
गोइंग टू tantamount टू मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, यानी कि अगर सपोज ऐसे कोई ऑफेंसेस हैं जिसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से करप्शन हो रहा है तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग मानेंगे. अलॉन्ग विद दैट सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड फ्रेश इंक्वायरी इन कैश फॉर जॉब स्कैम, बिकॉज ऐसे केसेस बहुत कॉमन होते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डी नोवो इंक्वायरी ऑर्डर की है एंड इसमें बड़े बड़े मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं एक्चुअली इस पर्टिकुलर केस में. अगर आप इसको डिटेल में पढ़ सके वीडियो पॉज करके या पीपीटी को डाउनलोड कर सके, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने एक एक केस को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पे. सो द मेन केस बैकड्रॉप आई हैव गिवन यू ओवर हियर एंड हाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्चुअली डायरेक्टेड फ्रेश इंक्वायरी इन दिस केस एंड टेकन दिस मैटर वेरी सीरियसली. And also said that when any offense is being done which is plainly criminal in nature like 302 फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफेंस है तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहाँ पे सिर्फ 302 से रिलेटेड एक्टिविटी हुई है जैसे कि मर्डर. लेकिन अगर वो करते वक्त अगर कोई अमाउंट ऑफ मनी लिया गया है तो हम उसको करप्शन में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान सकते हैं. So this was a very technical law point that was discussed in this particular case, and rest of the case was relating to the completion of investigation. You can see the relevant sections over here: 161, 164, 173, that is charge sheet, supplementary charge sheet, 173 clause 8 and so on. ये सारे sections आप detail में देख सकते हैं. The next case, National Insurance Company Limited versus Vedic Resorts and Hotels Private Limited. This case was decided on 17th of May 2023. This was a case that was filed by insurance company. Insurance company was an appellant in this particular case under section 23 of the Consumer Protection Act. किसके ऑर्डर के अगेंस्ट? नेशनल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, उसके डिसीजन के अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई है इंश्योरेंस कंपनी एंड दैट इज रिलेटिंग टू द sum of money that the company had to pay. The company was taking a claim that it should be repudiated. The claim should be repudiated because it was outcome of a malicious act and fell under one of the exceptions under clause 5D. सो इस लॉ पॉइंट को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में आए थे बट सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है. द कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन द इंस्टेंट केस अपीलेंट इंश्योरेंस कंपनी हैज फेल्ड टू डिस्चार्ज इट्स बर्डन ऑफ ब्रिंगिंग द केस विद इन एक्सक्लूजनरी क्लॉज ऑफ द पॉलिसीज. एंड जो भी लॉस या डैमेज हुआ है वैदिक रिसोर्ट्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टी को वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें देना है. उनका ऐसा मानना था दैट जो लोगों को उन्होंने हार्बर किया है उस होटल में दे वर नॉट राइट पीपल, यानी कि वो ऑफेंडर्स थे. तो फिर अगर मैलिशियस एक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है तो हम लोग क्लेम का पैसा क्यों दें? This was something that was the main gist of this particular case, and it is again a very interesting case. And what the court has held or observed, there is no difference between contract of insurance and any other contract, except that in a contract of insurance there is a requirement of uberima fides. What is the meaning of this term? Good faith on the part of the assured, and the contract is likely to be construed contra proferentum, that is against the company in case of ambiguity or doubt. यानी कि अगर कोई एम्बिग्विटी और डाउट भी है तो अगेंस्ट द कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रिज्यूम किया जाएगा. सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ पॉइंट हमें यहाँ पे सीखने मिलता है. ऐसे ही हम लोग जजमेंट्स पढ़ के न्यू लॉ पॉइंट सीख सकते हैं. एंड अगर कोई मीनिंग नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सीधा डिक्शनरी में जाकर उसको सर्च करना है और लिख के ले लेना है एक जगह पर. दिस इज हाउ यू विल develop your legal vocabulary. Next case, All India Judges Association versus Union of India and others. This case has been decided on 19th of May 2023. उसके बाद Supreme Court has gone on vacation. 19th के बाद actually it starts from 22nd. Saturday, Sunday is skipped from that. So उसके बाद अभी currently Supreme Court is having just the vacation bench. This petition has been filed by All India Judges Association, and this is also very famous and it is there in the news also. I think you all can relate it. It is about the judges and their conditions of services. So the All India Judges Association had gone to the Supreme Court for in regard to upgradation of their salaries and revision of the recommendations that have been given by the National Judicial Pay Commissions. तो ये केस क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? बिकॉज इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ओपाइन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट दैट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की अगर हम बात करें, दैट इज द सबॉर्डिनेट जुडिशरी. इट इज़ द बैकबोन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम.
This has been held by the Honorable Supreme Court in this case. And independence of judiciary के बारे में भी कहा गया है कि सैलरीज को, जजेस की सैलरीज को, अलाउंसेस को हमें इंडिपेंडेंट रखना और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है. द रीज़न बीइंग दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द Constitution. So this was the very important point that was discussed in this particular case, and the relevant articles you can see 125 and 225 Constitution of India, along with the High Court judges salaries and conditions of service act 1954. There was an important case that was decided by the Allahabad High Court that will also I will be taking up for discussion over here. It's an interesting one. Aman @Monu through real sister Amrita Rana versus state of UP and another. Now this is about the Juvenile Justice Care and Protection Act के हिसाब से जो डिसीजन लिया गया था, जो जुवेनाइल बोर्ड ने डिसीजन दिया था अबाउट द एज एक्चुअली ऑफ द जुवेनाइल, उसको चैलेंज करते हुए रिविजन पिटिशन फाइल किया गया. पोक्सो एक्ट एंड आईपीसी के काफ़ी सारे सेक्शंस लगाए गए थे अक्यूज्ड के ऊपर, बट इट वाज ऑल अबाउट द एज. आई थिंक दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ द एज ऑफ द जुवेनाइल्स. इसके लिए टेस्ट भी डिवाइस किया गया है. सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द लॉ पॉइंट ओवर हियर, and how it has been solved by the appellate court. Appellate court has actually doubted the decision of the Juvenile Justice Board over here, but then again revision has been filed and Honorable Supreme Court has actually upheld the decision of the JJ Board and said that this is something which is the most appropriate age that has been calculated by the JJ Board, and that is actually correct. And what observations the Supreme Court has made, that keeping in view the above ruling of Apex Court, the judgment of Apex Court in one of the judgment, landmark 1, Mukarrab, and you can see the details of that case actually in the order, that when the revisionist has attained majority, at this stage exact age cannot be determined. So what we can do in such kind of a case if there is such kind of doubt? Learned Juvenile Justice Board has determined the age according to material facts and circumstances. अगर मेडिकल ओपिनियन भी एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है तो मेडिकल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में जो एज डिटरमाइन की गई है उस एज को हमें करेक्ट मानना चाहिए. Even at this stage, the medical board could not determine the exact age. So in this matter, there is no reason to disbelieve the conclusion that has been arrived by the JJ board. So thus, the appellate court is erroneous over here. And this was held by the Honorable Supreme Court, Honorable Allahabad High Court, that the principle of benevolent legislation attached to the JJ Act would apply to only such cases where the accused is held to be a juvenile and there is some prima facie evidence regarding his minority, as the benefit of the possibilities to views in regard to age are there. Then we can also take regard that whether the alleged accused is involved in some grave and serious offense and whether that offense is looking like it is well planned and he has actually shaped that. All these things, material facts and circumstances, need to be considered. Another landmark judgment passed by the Kerala High Court, Noel Paul Freddy versus State Bank of India. This is also in news actually. This is about education loan. Everybody knows what is an education loan. Education loan application was filed by the applicant before State Bank of India and he was denied due to low credit score or CIBIL score. So the court has taken cognizance of this and held that even if his CIBIL score is low, educational loan is something we are facilitating the nation building process, because when we are educating the youth, we are helping them, then the banks need to give them loan. And Kerala High Court has given direction to the bank to disburse the loan amount of rupees 4,07,200 rupees to the college in behalf of the particular applicant student. The reasons were that the score of CIBIL was low and all these things, but the court has actually ruled in favor of education of the child over here and also has given certain justifications that he has also secured a job now, so he will be able to definitely repay back the loan. So all these things have been considered in public interest over here. So this is also a very nice decision. Very recently it has been passed on 30th of May 2023. Another judgment relating to all lawyers, actually I would say we all need to read this, that I have taken up lastly for today's discussion, that is Dae Young Jung versus Bar Council of India and another. He is a citizen of South Korea actually.
and he passed the Bar Council of India exam also, and he wants to enroll as an advocate. So he requests the court, because the Bar Council has rejected his application and has held that when people who are Indians who are going in South Korea, who are not able to practice law there, then how we can say that the petitioner can get the right to practice over here? He cannot be said to be duly qualified as per the provisions, as per the proviso clause of section 24(1)(a) of the Advocates Act. The Bar Council of India also mentioned that there are certain practical difficulties associated with him practicing over here. Basically not him, but all the foreign nationals. So the High Court of Delhi has rejected this argument completely and has said that the particular petitioner should be granted and his application should be processed by the Bar Council of India. Directions have been given that his application be processed and has made observations. To put it in another way, as long as the right of citizens of India who hold the requisite qualification to practice law in a foreign nation is preserved and no discriminatory measures are adopted in the foreign nation with our nationals, then the nationals of the said country would clearly be entitled to seek enrollment in terms of proviso to section 24(1)(a). So this subject, of course, to they being otherwise qualified to be enrolled. And the section that is relevant over here is section 24 of the Advocates Act 1961. So this was all that we had to discuss over here in this particular judgment, and the law point basically, and rather something which is very important, we all should know as lawyers also, that foreign nationals have the right to practice in India and be enrolled as the Bar Council of India. The Delhi High Court has ruled in favor of this particular foreign national over here. So this was all that I had to cover, as much as I could in this crisp and short video. If you have any queries, you can reach out to us on hello@iexamby.com or write in the comment section of this video. Thank you everybody. Have a good day.